4, 3, 2, 1. Herzlich willkommen zu diesem Abend, zur 7. Folge von Readntalk. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast, einen Autor aus Schweden, Mattias Edvardsson. Und mein Name ist Margarete von Schwarzkopf. Ich bin unter anderem Moderatorin und mache auch noch einige andere Dinge, die mit Literatur zu tun haben. Und diese Veranstaltungsreihe, wo Sie jetzt sozusagen den 7. Teil sehen, wird von Ihrer örtlichen Buchhandlung, aber auch von den Stadtbibliotheken präsentiert. Man muss ja immer so ein bisschen Sachen vorweg tun, die ganz wichtig sind. Zum Beispiel, Sie finden ein Eingabefeld unter Ihrem Videofenster, wo Sie uns gerne Fragen stellen können. Schreiben Sie sie auf, schicken Sie sie uns und wir versuchen, Ihre Fragen zu berücksichtigen. Vielleicht freut sich der Autor besonders, wenn er von seinen Lesern Fragen bekommt und nicht nur immer von der Moderatorin. Wir sehen die Fragen, ich werde sie dann zitieren, ich werde sie dem Autor weiterleiten und dann werden wir hoffentlich die Antworten finden. Ja, wenn Sie auf Facebook oder YouTube zusehen, dann nutzen Sie einfach die Kommentarfunktion, die funktioniert nämlich auch. Und jetzt kann ich Sie nur bitten, nehmen Sie rege teil und am Schluss, ja, kann ich Ihnen noch sagen, es gibt natürlich signierte Bücher, aber da komme ich nochmal bei der Abmoderation dazu. Ganz wichtig für viele natürlich, dass der Autor ein Buch für Sie signiert hat und Sie das bekommen können. Und jetzt begrüße ich ganz herzlich Mattias Edvardsson. Guten Abend, lieber Mattias. Guten Abend und vielen Dank. Ich kann leider nicht nur Deutsch sprechen, aber ich verstehe das meiste. Ja, man merkt es. Du sprichst eigentlich Deutsch fließend, aber weil wir ja höflich sind und ich leider Schwedisch auch nicht so gut spreche, werde ich die meisten Fragen auf Englisch natürlich an dich stellen und dann auch zum großen Teil so übersetzen, dass alle Zuhörer, Zuschauer etwas davon haben. Mattias, dein Buch heißt auf Deutsch Die Bosheit. That means someone who is really mean and vicious. The Swedish title is completely different. What does the Swedish title mean, which is, if I translate it into German, Gute Nachbarn. Der deutsche Titel heißt Die Bosheit, der schwedische Gute Nachbarn. Was steckt hinter diesem Titel? Yeah, because in Sweden we have used for the first book in this series about Lund, we have used the name a nearly normal family, and it was like an ironic title because the book that in German is called Die Lüge. It is about a family that is not at all normal in many aspects. So we kept that ironic thing with the next book in Swedish, and we call it Goda grannar, which means gute Nachbarn. So it's kind of ironic, but in German, because you use the title Die Lüge, so it was more, Die Bosheit is more connected to Die Lüge. So it's quite opposite, but that's because of the ironic aspect in Sweden. Wunderbar, also der Titel des früheren Buches hieß auf Deutsch Die Lüge und da handelt es sich um eine Familie in der Gegend von Lund, da wohnt der Autor auch und eine gute Familie, aber genau das Gegenteil sozusagen ist der Grund oder der Aussagegang der Geschichte und natürlich ist es sehr ironisch, wenn man sagt, eine gute Familie und alles basiert auf Lügen und diese Ironie ist jetzt auch beim zweiten Buch beibehalten worden. Ja, auf Schwedisch heißt es Gute Nachbarn, auf Deutsch die Bosheit und gute Nachbarn ist sehr ironisch in diesem Fall. It seems, Mattias, well, I'm switching to English now, that you used the place where you live, Lund, is the main setting for your books. Is that so special? Are there these little villages where people live and they lie or they try to be good neighbors? So how did you get the idea for this new book, Die Bosheit? Yeah, yes, I actually live in a very small village outside of Lund, where most houses look the same, most families look the same. It's the same. It's the same cars outside of the houses and so on. And most people are like my age and have kids, and so I wanted to write about that
kind of society where people, I think it's like people flee from the city. Many people, when they have children, they move out to these small villages, move from Malmö and Lund. And also in this book, Mikael and Bianca, they moved from Stockholm to this small village, and where they think that everything will be at peace and very quiet and so on, but they haven't expected that the neighbors are a big part of your life when you live this way. Die Frage war eben, ob dieser Ort, der in der Nähe von Lund ist, so ein bisschen auch widerspiegelt, was eben der Autor auch persönlich kennt. Und er sagt so schön, ja, viele Leute gehen ja jetzt aus den Städten weg, aus den größeren Städten, vor allem wenn sie in einem bestimmten Alter sind, wenn sie Familien haben, fliehen sie, sagen wir mal, aus Malmö oder aus Lund und wollen auf dem Land leben. Da sehen alle Häuser gleich aus, alle Autos sehen gleich aus, die Leute sehen alle gleich aus. Es scheint alles wunderbar idyllisch zu sein. Und Miki und Bianca, das Ehepaar, das im Mittelpunkt hier steht, ist von Stockholm in diesen kleinen Ort gezogen, in der Hoffnung, alles ist wunderbar. Aber I can say, this is what they hope, to find peace and quietness and good neighbors, but they find something else. So what sort of triggered the idea that in a village, not everyone is charming and friendly, but there can be evil things around? Well, I think it's a psychological aspect that most people tend to think about, that the evilness is something that is out there in the dark, in this big city, and so on, and we try to escape it, but in reality, in like statistical, your home is where you are most at danger, because most murders are committed in your house and by someone you know. Most times it's your partner who kills you. So statistical, it's like our fears are totally wrong, because we should be afraid of what is close to us, and that's what I wanted to play with in this book, that they flee from Stockholm to get this nice, quiet, peaceful kind of life, and then it's not really that way. Das ist hochinteressant psychologisch, was der Autor sagt, weil man ja immer denkt, Dörfer sind idyllisch und friedlich und man denkt immer, das Böse lauert in der Großstadt, aber genau umgekehrt. Sozusagen das Böse ist ja oft auch im eigenen Haus, im eigenen Heim, ist bei den Nächsten zu finden, und die Gefahr lauert nicht immer nur in den dunklen Straßen, sagen wir mal, von Stockholm oder vielleicht auch Berlin oder Hamburg, sondern es kann sehr nah an einem dran sein, und dieses Ehepaar, das nun flüchtet aufs Land, glaubt, da finden sie nur Friede und Freude, werden bald eines Besseren belehrt, und das Böse ist halt überall. You yourself, you teach psychology. You're a teacher of Swedish and psychology. So how much of your own experience of all these problems, all these revelations that evil is is in everyone. The wolf is everywhere. So how much of that experience did you put into your characters, into your book? Well, I try to. I think I use it a lot, because psychology is my favorite topic, and I love to explore how we humans relate to each other and behave. This in Sweden, and suppose maybe also in Germany, I don't know, but in Sweden there is this ongoing thought that the society is not really able to protect you anymore. And it's becoming a more individual society, from being a socialistic society in many years. We're now having more and more. It's up to the individual to protect yourself, protect your house and your things, and
and I wanted to look at that as well, because the people in the book are experiencing this, that the society isn't able to protect us anymore, and what is left then, what happens when you believe that you're not safe in society. Ja, das ist ein tolles Thema. Mattias ist auch Lehrer für Psychologie und Schwedisch. Und die Frage ist natürlich, wie viel von der Psychologie, die er ja auch unterrichtet, in seine Geschichten reinkommt. Ganz viel, weil er interessiert sich, die Beziehung von Menschen zu erkunden, genau ihr Benehmen und ein Phänomen, was, glaube ich, nicht nur schwedisch ist, es wird fast amerikanisch, würde ich mal hinzufügen, dass die Gesellschaft einen nicht mehr schützen kann und das Individuum sich selbst schützen muss. Und dass man alles dran tun muss, sich selber also vor dem Bösen zu bewahren. Und das spielt eine ganz große Rolle. Und jetzt werde ich sogar eine Frage schon zitieren. Mattias, I have a question here. Yeah. What was your inspiration to start a career as a writer, especially crime novels? Das ist Sanne T. aus Essen. Also die Frage ist, was die Inspiration für ihn war. Er ist ja an sich Lehrer von Haus aus, Kriminalromane zu schreiben. Thank you for the question. And I would say that I have always read and written a lot. I wrote stories when I was a child, and I kept on writing my whole life. So it was like a childhood dream to become a writer. But it was so far away from where I grew up as a working class kid in a small town, and I never thought really that I could become a writer, but I always dreamt about it. And I have always been very interested in crime fiction and in this Spannung, but then I thought there are so many great writers who write these police novels and detective novels, and I thought that I wanted to do something about crime, but something slightly different. So that's why I think my novels are really about ordinary people getting into hard situations because of different crimes. Um die Frage erst zu beantworten, er wollte immer schon Schriftsteller werden, hat also auch Kind schon geschrieben, aber für ihn war das ein weit entfernter Traum, aus einer Arbeiterklasse stammend. Und sozusagen in Schweden gibt es ja auch viele ganz berühmte Autoren, und seine Krimis, er hat sich immer schon für Krimis sehr interessiert, war dann eben auch ein bisschen etwas anderes zu schreiben, sich sozusagen mit ganz gewöhnlichen Leuten zu beschäftigen, die in das Böse hineinrutschen. That's a bit like the tradition of Alfred Hitchcock, who always has these people, ordinary people, who suddenly confront terrible adventures, evil, espionage, and so on. So is Hitchcock, because suspense is very important in your book, Spannung, suspense, is Hitchcock one of the people or the creators of crime that you like, that you especially like? I wouldn't say that he's especially someone, but of course his work is fantastic, and I think I wanted to write about things that I know about, and I wanted to put myself in these situations, and how would I act upon this? So I think I write about ordinary people because I am quite an ordinary man, and I live this life myself. I live in this small village outside of Lund with my kids and my wife, and I could relate to all the circumstances. And then what would happen if this happens? What would I do? So that's really how the idea
came up. Hitchcock ist natürlich großartig, aber Mattias schreibt natürlich über Dinge, die er selber kennt. Er kann sich hineinversetzen in die Figuren und das ist natürlich für ihn wichtig, dass diese ganz normalen Leute, weil er selber natürlich ein ganz normaler Mensch ist, sagt er, mit Familie außerhalb von Lund leben, da sozusagen sich erkundigt, sich erforscht, was würde ich machen in bestimmten Situationen, wie würde ich reagieren, und deshalb sind seine Leute oder seine Figuren auch immer sehr lebensnah. So we come to Mickey, who is the main male character in the book. He's a teacher. So, of course, the question would be, how much of you or how much of it is in you? Is that someone who expresses your fears and is your alter ego in a way? Yes, in some way he is. It's not like Mickey is the same person as me, but I wanted to write about things that may happen in school when you're a teacher. Situations like Mickey is involved in situations where he doesn't really know how to behave because it's about violence, and there are pupils who are violent and he wants to stop them, but how far can he go? And this is something that all teachers talk about, because it's a situation that many people in school confront, and what can we do, because it's really hard choices, and there are some there have been cases in Sweden where teachers have been laid off because they have tried to stop bullying or violence and so on. But as a teacher in Sweden, you're not allowed to touch a pupil. No. Same in Germany, you're not allowed to touch anyone, and even if they're terrible, destructive, you're not allowed to hit anyone or to shake anyone. Und ja, Mickey ist ja die Hauptfigur, ist Lehrer, und natürlich ist Mattias weiß, was Lehrer auch durchmachen müssen, kann man nur sagen, und auch was er erlebt in der Schule, auch an Problemen, an Sorgen, an Ängsten. Gewalt ist ein wichtiges Thema. Und wie weit kann ein Lehrer gehen, um die Gewalt zu stoppen? Und in Schweden, genauso wie in Deutschland, darf ein Lehrer sich ja nicht physisch einmischen. Also das sind so Dinge, die natürlich spannend sind. Und es hat, wie Mattias sagt, auch etliche Lehrer schon gegeben, die suspendiert worden sind, weil sie irgendwann nicht mehr konnten und auch dann ja aktiv geworden sind sozusagen. Und Mickey hat diese Probleme. I have one question again, perhaps before we start reading, if you start reading from the book. We have a question from Dorit in Celle. She asked, which kind of books do you like? Crime stories or other books? Well, I like a lot of crime stories. I read a lot of crime stories, but I also, I think I like stories that are about human behavior and our morals and what is right and wrong, and about society and human relations. That's the important to me. Then sometimes it can be in a crime story that is those themes. So, but sometimes it's in a totally other kind of novel. So, but I read. Since I'm a Swedish teacher, I have written literature, history throughout the years. But nowadays, I mostly read stories that are written nowadays. Ja, das ist spannend. Er liest auch gerne Krimis natürlich, aber alle Bücher, die zu tun haben mit menschlichen Beziehungen, menschlichem Verhalten und so weiter. Also das ist ja auch gerade im Krimi oft ausgeprägt, aber auch in Literatur. Und früher als Lehrer natürlich muss er die Literatur, schwedische Literatur, die schwedische Nicht-Krimi-Literatur auch lesen, aber jetzt liest er sozusagen die moderne Literatur. Is there any favorite writer you have in Swedish literature? I love Selma Lagerlöf. Yeah, well, when it comes to krimis, I really love Håkan Nesser and Åsa Larsson. Those are two big
favorites Swedish writers. And literature, also I mean, it's Håkan Nesser, I know quite well. So Håkan Nesser and Arthur Larsen sind mit seine Lieblingskrimi-Autoren. But what about the sort of high literature that everyone has to read in school? Because if you learn German, have German in school, you have to read Goethe, Schiller, whatever. Well, I was into very much to reading Burroughs and Jack Kerouac and such stuff. The beatniks. I loved those kind of stories when I was younger. Yeah. And is there any Swedish writer that you would say? Swedish, yeah. Well, Astrid Lindgren. I don't know if he's known in Germany, but Ulf Lundell. He's like Ulf Lundell, yeah, he's known. Ulf Yeah. Lundell. So you have a great diversity of books. I would say we would start with the first chapter, because this book, and that is also a question someone says here, is I just wanted to come to that question. The book is written from different perspectives. The main characters all have their saying, and they're all very important. So what gave you the idea, I hope this answers the question of Thomas, to write a book with different perspectives? It's not just one eye sort of telling the story or a third person, but it's three people. So how did you get the idea to do that? Well, actually, I in Die Lüge, I applied the same technique, but there I started with the father's perspective, and then I shifted to the daughter's and then the mother's perspective. And I did that because I think it's a really interesting way to tell a story that, in this case, a family, how do they look upon the same things and how do they look upon their family? Because the father's point of view could be very, very different from the teenage daughters. So that's how it started. And then when I started writing Die Bosheit, then I love this kind of storytelling, but I didn't want to repeat the same structure. So then I thought, well, I can shift between the chapters instead. Ja, in der Lüge schon hat er ja auch verschiedene Perspektiven gebracht, also dass da der Vater spricht, die Töchter sprechen, die Mutter sprechen, und es ist ja spannend, dieselbe Geschichte aus verschiedenen Perspektiven zu sehen, weil es natürlich immer eine andere Geschichte wird, und das ist ja spannend. Und jetzt in dem neuen Buch geht es von Kapitel zu Kapitel, dass eben verschiedene Personen ihre Eindrücke, ihre Erfahrungen schildern, was das Buch natürlich sehr lebendig und lebhaft macht. And Mattias, we should start now. You're going to read from the first chapter. You're reading the beginning in Swedish, and that is Mikael speaking, the father, the teacher, and then I try to read it in German, but we'll hear some Swedish now, please. Yes. Redan när jag öppnar dörren hör jag sirenerna. En klunga elever som hänger kvar på skolgården ser åt mitt håll och vinkar. Trevlig helg. Jag klämmer fast idrottsbagen på pakethållaren och lägger datorväskan i korgen där framme. När jag svänger ner i tunneln under stora vägen släpper jag pedalerna och får vinden rakt i ansiktet. På trottoarkanten sitter två flickor som jag känner igen från Bellas förskola. De kupar händerna runt sina munnar och hoar som ugglor. Ljudet ekar genom tunneln och flickorna skrattar. I backen blir låren sega av mjölksyra, men jag trampar på till svetten rinner. Det ligger en sumpig läderkula kvarglömd på allmänningen. Och på lekplatsen slänger gungorna av och an i blåsten. Jag hälsar på en kvinna vars pudel lyft ena bakbenet mot en lyktstolpe. Ljudet av sirenerna kommer närmare. Jag kastar en blick över axeln men kan inte se något blåljus. Här finns inga vägar för biltrafik. Grönområdet är omringat av gångstigar och cykelbanor. Det var bland annat det som fick oss att flytta till Köpinge. Här kan våra barn cykla mellan huset och skolan och sina kompisar utan att behöva ge sig ut bland bilar.
Das war auf Schwedisch. Der erste, ich versuche es jetzt auf Deutsch natürlich zu lesen. Es ist Mikael, das erste Kapitel, und es heißt überschrieben nach dem Unfall, Freitag, den 13. Oktober. Friday the 13th, my goodness. Schon als ich die Tür öffne, höre ich die Martinshörner. Ein Grüppchen Schüler, die noch auf dem Schulhof herumlungern, sehen in meine Richtung und winken. Schönes Wochenende. Ich klemme die Sporttasche auf den Gepäckträger und lege die Laptoptasche in den Lenkerkorb. Als ich in die Unterführung unter der Ringstraße einbiege, nehme ich die Füße von den Pedalen und der Wind weht mir direkt ins Gesicht. Auf der Bordsteinkante sitzen zwei Mädchen, die ich von Bellas Kindergarten kenne. Sie formen die Hände zu einem Trichter und heulen wie zwei Eulen. Es hallt in der Unterführung wieder, die Mädchen lachen. Bergauf spüre ich meine Oberschenkelmuskulatur, aber ich trete trotzdem in die Pedale, bis mir der Schweiß herabläuft. Ein feuchter Federball liegt vergessen auf der Gemeindewiese und auf dem Spielplatz schwingen die leeren Schaukeln im Wind. Ich begrüße eine Frau, deren Pudel gerade an einem Laternenpfahl sein Hinterbein behoben hat. Die Martinshörner kommen näher. Entschuldigung, sorry. It's dry in this room. Ich werfe einen Blick nach hinten, sehe aber kein Blaulicht. Hier gibt es keine Autostraßen. Unser grüner Wohnort ist von Gehsteigen und Radwegen umgeben. Das war auch einer der Gründe, der uns dazu bewogen hat, hierher nach Köpinge zu ziehen. Unsere Kinder können zur Schule und zu ihren Freunden mit dem Fahrrad fahren, ohne sich in den Straßenverkehr begeben zu müssen. Ich atme tief durch und schlucke die frische Herbstluft. Ein Gefühl von Freiheit überkommt mich. Ein ganzes Wochenende ohne Verpflichtungen liegt vor uns. Ich habe mich so danach gesehen, loszulassen und einfach nur das Leben zu genießen, mit meiner Familie zusammen zu sein. Vielleicht habe ich ein paar Stunden übrig und schneide wie versprochen die Hecke, aber das kann ebenso gut bis zum Frühling warten. Als ich in den Radweg einbiege, der zu unserer Wohnanlage führt, kommen mir unsere nächsten Nachbarn Orke und Gunbritt entgegen. Mit raschen Schritten, Arm in Arm spazieren sie den Weg entlang. Es ist einige Tage her, dass ich sie zuletzt gesehen habe. So ist das hier. Vom frühen Herbst bis zum späten Frühling schließen sich alle ein und ziehen sich zurück. Erst Ende April ändert sich das. Wenn der Nachtfrost vorbei ist und sich die Luft mit Pollen füllt, werden die Rasenflächen bevölkert und von Rollerfahrenden und Ballspielenden Kindern eingeschmiert mit Sonnencreme und mit Sonnenhüten auf dem Kopf. Der erste Rasenmäher tuckert über das Gras, ein Nachbar stellt seine Leiter auf und reinigt die Dachrinnen und dann geht es los. In einem Garten nach dem anderen tauchen Smartphone-lesende Mütter mit hippen Sonnenbrillen und Väter mit schlaffen Bäuchen und zu kleinen Shorts auf. Für 3 Monate verwandelt sich das Wohngebiet in ein Sommerland mit Gartentrampolinen und aufblasbaren Swimmingpools. Die Lautstärke steigt, die Tage werden immer länger. Bis Ende August, wenn die Schulen wieder anfangen. Wind- und Herbstwehen, Dunkelheit, Regen und Schweigen. Man vergisst die Blumen und das Sommerleben und es fällt einem schwer zu glauben, dass das Licht jemals wiederkehren wird. Sogar die Rentner nebenan schließen die Türen ab, wenn sich die Dunkelheit herabsenkt. Orke macht den Garten winterfest, spritzt die Terrassenplatten ab, reinigt jede Ecke von Spinnweben und packt die Gartenmöbel mit einer Sorgfalt in Plastik ein, die jeden Konservator von Neid erblassen ließe. Und von Gunbritt ist fast nur noch das neugierige Gesicht am Küchenfenster zu sehen. Sie ist die Bewacherin der Wohnanlage. Nichts entgeht ihr, nicht einmal eine vorbeiwirbelnde Plastiktüte. Hallo, sagt Gunbritt, als ich mit dem Fahrrad beinahe auf ihrer Höhe bin. Ich frage mich, ob ich stehen bleiben und ein paar Worte wechseln oder einfach weiterfahren soll. Am liebsten würde ich direkt nach Hause zu meiner Familie fahren. Aber gerade als ich vorbeifahren will, tritt Orke auf den Radweg und zwingt mich zum Anhalten. Hast du den Knall gehört? Fragt er. Wir glauben ja, dass es ein Unfall war, sagt Gunbritt. Ich halte an. Ein Unfall? Hörst du nicht die Martinshörner? Erwidert Orke. Gunbritt zeigt in die Luft, als würde der Klang über uns kreisen. War es hier in der Nähe, frage ich. Schwer zu sagen. Orke nickt zu unserer Wohnanlage hinüber. Es ist aus der Richtung gekommen. Vermutlich von der Ringstraße, ergänzt Gunbritt. So nennen alle die Umgehungsstraße, auf der ein Tempolimit von 60 Stundenkilometern herrscht und die ringförmig um Köpinge verläuft, wobei an ICA und dem staatlichen Alkoholgeschäft und weiter zur E6, wo die weiten Ebenen Skånens beginnen, mit dem Turning-Torso von Malmö im Westen und dem Dom von Lund im Osten. Es kommt näher, sagt Orke. Wir lauschen. Er hat recht.
Das Heulen der Martinshörner wird immer lauter. Kein Wunder, die Leute fahren ja auch wie die Irren, sagt Brit. Aber mach dir keine Sorgen, Bianca und die Kinder sind vor einer halben Stunde nach Hause gekommen. Bianca, die Kinder. Irgendetwas flattert in meiner Brust. Okay, sage ich und setze mich eilig auf den Sattel. Dann ein schönes Wochenende, sagt Brit, ehe ich weiterfahre. Das letzte Stück bis zu unserer Wohnanlage rasen die Gedanken nur so durch meinen Kopf. Bianca wollte den Wochenendeinkauf machen, nachdem sie die Kinder abgeholt hatte, weil jetzt sind sie zu Hause und in Sicherheit. Vermutlich sitzt William mit seinem iPad auf dem Sofa und Bella hilft Bianca in der Küche. Die Martinshörner hallen immer lauter zwischen den Gebäuden wieder. Meine Schenkel sind schwer, die Waden verkrampfen sich. Noch 20 Meter bis zu unserer Wohnanlage. Hinter einem Bretterzaun bellt ein Hund und im selben Moment registriere ich, dass die Martinshörner verstummt sind. Als ich um die Ecke biege, blenden mich die kreisenden Warnleuchten. Der Asphalt, die Hecken und die niedrigen Zäune, alles ist in flackerndes Blau getaucht. Ich atme nicht. Meine Füße treten und treten. Ich erhebe mich vom Sattel und starre direkt ins gleißende Blaulicht. Mitten auf der Straße liegt ein rotes Fahrrad. Es sieht zerquetscht aus, die Räder sind deformiert und der Lenker zeigt senkrecht nach oben. Daneben steht unsere Nachbarin aus der Nummer 15, Jacqueline Seelander. Ihr Gesicht ist weiß, ein Schrei ist auf ihren Lippen erstarrt. Der Rettungswagen hat vor unserer Thuja-Hecke angehalten, wo 2 grün gekleidete Sanitäter hocken. Auf dem Asphalt vor ihnen liegt Bianca, meine geliebte Frau. I think that's a great start, a great beginning. So how difficult is it? Always say the first sentence is so important in books. So how long did you work on this first chapter, which starts with an idyllic sort of atmosphere and then, of course, ends with a terrible tragedy? I think I am. When you read about writing and how you should write a novel, they always tend to talk about planning and not start writing too early. So in that way, I do everything that you should not do, because I'm so eager. When I get this idea, I just want to write it down, start writing. So it often starts with this first chapter and this first thing that takes place, and then I really don't know what the story will be about, but I have this idea. What if Mikael comes home from work and everything looks great, and then he finds his wife has been hit by a car. So that's what I knew, and I started writing it, and then everything, it came to me when I was writing the story. Ist so interessant, wie unterschiedlich Autoren alles machen. Viele planen und plotten ja ganz lange, bevor sie ihr erstes Buch schreiben. Mattias nicht. Er hat diese Szene im Kopf wahrscheinlich gehabt und dann schreibt er wie Mikael, nach Hause kommt, sich aufs Wochenende freut, alles sieht wunderbar aus und dann findet er seine Frau, die von einem Auto angefahren worden ist. Und dann hat er angefangen zu schreiben. And so you went on like a big flow, or did you change a lot, or how did, because it's 3 perspectives and each perspective has its own style. So how was it did you write one character first and then the second and then the third, or did you sort of mix them all the time? No, I mixed them. I wrote it just as you read it in the book. I think that's also due to that I'm so eager and I want things to change a lot. I want it to be. I would become tired of writing about one character in hundreds of pages. So that's why. When I have written one chapter, I start writing about another character, and everything is new and exciting. And so, but of course, you have this energy from the beginning, and you write maybe 50 or 100 pages, and then you come to a stop and a point where I think, that's why I should have planned something from the beginning, because then you really don't know where am I heading.
Herrlich. Also mit Energie hat er und Freude startet er zu schreiben und schreibt fröhlich und die Charaktere nicht einzeln getrennt, weil er sagt, es wäre langweilig, 100 Seiten, sagen wir mal, die eine Perspektive, 100 Seiten die andere, sondern er schreibt so, wie man es liest, gemischt. Aber er sagt, nach 50 bis 100 Seiten, das finde ich eine herrliche Aussage, überlegt er sich doch, wo geht das Ganze hin? Hätte ich nicht lieber doch planen sollen? But I think there's always these wonderful questions to authors. Is your story plot-driven or character-driven? So what would you say? Because as you have these different characters that are in the center of the chapters, so is it more plot that you have the plot on your mind and then you put the characters on the stage, or do you start with the characters first and then go on? No, I often start with the plot. Well, I start with this. Yeah, the thing that happened, the accident or the crime, something that a situation that's what comes to me first, and then I try to think about who can these characters be who are involved in the story. So in that sense, the plot comes first, but it's always just like one situation. Ja, also es gibt ja mal die Frage, ist ein Roman mehr von dem Plot, von der Handlung getrieben oder von den Charakteren? Mattias fängt tatsächlich mit der Handlung an, denkt sich was aus, das Verbrechen, was immer passiert. Und dann ist die Frage, wer ist involviert, wie läuft das und wer sind die Charaktere, die da mitmachen? Und dann entsteht die Geschichte. How much does the story change while you're writing? I mean, you have here a very strong beginning. Mikael comes home, finds his wife on the street or badly wounded. And then the story goes from that. So how do you get into that flow and how does it develop after this first great moment of beginning? Well, it changes quite a lot. Not this first, the first chapter it's almost like I wrote it from the very first beginning. So that situation, since it was what made everything take place, it's the same. But then when I've written like 100 pages and I start thinking about who are these people really, and what are their fears and what are their wishes, and then I get to know them by writing about them. So when I have gotten to know them, then I must go back and change some things, because I realized that Mikael wouldn't do this, or he wouldn't think like this. So I change a lot. I do, and I think that's if you don't plan from the start, I think you have to be able to change. Das Spannende ist ja, dass Mattias, wie gesagt, nicht den großen Plan macht, wie so viele Autoren, sondern er schreibt und nach etwa 100 Seiten, ja, dann die Personen werden ja genau beschrieben, was sind ihre Motive, was sind ihre Ängste, wer sind sie eigentlich und ja, was sind das für Figuren, biografisch auch gesehen. Und dann irgendwann überlegt er sich, kann der das und das tun, was ist mit den Personen? Und dann finde ich so spannend, dann geht er zurück und ändert auch ganz viel. Und dieses erste Kapitel, das stand, aber ich glaube, dass da viel geändert wurde. So the biography of the characters, we are very thorough about them. And you explain how Jacqueline, the woman, acts, and then her son is very important. We have to talk about him soon. And then sort of you recreate them, or do you just take them and change them? Or do you say, oh, it's wrong, I have to recreate the whole character because he shouldn't be like this or that? No, I think the characters, it's some kind of magic that makes them come alive in some sense. It's really hard to describe, but I have from the beginning with, for example, Jacqueline, I knew that she was a model that came from the United States to Sweden, and that's what I knew. And then I started to see her in front of me as I wrote, and it's not like I don't use the characters as instruments, like she has to be this way because of the story. It's more like they grow, they become
live in some sense, and it's really hard to explain. Ja. Ja, es ist wie Magie, die Charaktere, wie sie entstehen. Und bei Jacqueline, die jetzt gerade ja noch eine wichtige, große Rolle spielen wird, ist es so, da wusste er, sie ist ein Model, sie war in Amerika, sie ist nach Schweden gekommen. Und ja, was dann so daraus wächst, ist natürlich spannend. Und da ändert sich auch einiges. Und ich finde an dem Buch großartig, ich muss jetzt mal was sagen, I have to say something about the book. I think it's fascinating because you don't have this tendency to have only good people on the one side and bad people on the other side. And there's always, of course, someone who should be a villain, but you always give them credit that something made them the way they are. How important is it for you that they're ambivalent and not that stupid model Jacqueline or the good guy Mikael or his beautiful wife Bianca, but they're always ambivalent? How important is that for you as a writer as well? I think it's really important because since I want to write about real human beings who you can identify with, I think the whole story is about identification. If you can't put yourself in those characters' minds, then you won't get something out of the story. So it's not like a saga about superheroes. I want to write about real human beings, and we have all kind of feelings and thoughts, and I think you have to in a novel you have to you have to tell all sides of a person, because we are not just one thing. Ja, das Spannende ist, dass Mattias ja keine Superhelden-Saga schreibt, sondern er schreibt über wirklich Leute, wie sie wirklich leben könnten, also ordinary people, oder wie man es nennen soll. Und die natürlich sind wie normale Leute. Keiner ist nur böse und keiner ist nur gut. Das finde ich faszinierend an dem Buch, dass sozusagen jeder ambivalent ist, weil jeder von uns hat ja auch natürlich verschiedene Charaktereigenschaften und ist nicht nur gut oder nur böse. Und das versucht er sehr herauszuarbeiten und hat dabei faszinierende Figuren. Who is the character, or which was the greatest challenge to you? You have Mikael and his wife, you have their two children, you have Jacqueline and you have her son, and you have a policeman, you have this and that. But who was the one you really thought, my goodness, so difficult to write about him because he's so, or she is such a crazy character or difficult character? Well, I think it was hard in different ways, but Jacqueline was in some way really hard because she is so far away from who I am and the life that I have lived. But I also had I had a strong feeling that I was like an actor. I became Jacqueline, this supermodel who has always been appreciated for her looks. And then what does that do to a person if you never acknowledge by who you are, but by the way you look? And that I thought that was fascinating. So and also her son Fabian was, of course, hard to write about in that way, that I didn't want him to be a stereotype of someone with a certain disability or diagnosis. So or I wanted him to be a child with problems, but as any child could be. Yeah. Ja, faszinierend. Mattias vergleicht sich auch, was ja Schriftsteller oft sind, mit einem Schauspieler. Die Frage ist eben, welcher Charakter ihm am schwersten gefallen ist. Aber zum Beispiel Jacqueline ist ja ein Model, die immer wegen ihrer Schönheit, ihres Aussehens eigentlich nur geschätzt wurde. Aber niemand hat sie wirklich, wer ist sie eigentlich wirklich? Das ist spannend, und er findet sie faszinierend, aber auch schwierig, weil sie ganz weit von seinem eigenen Erfahrungshorizont weg ist. Und natürlich auch nicht einfach ist ihr Sohn Fabian, der ein schwieriger Junge ist
Aber er wollte ihn nicht zum Stereotypen machen. Naja, schwieriger Junge, schwer zu erziehen, da muss ja was rauskommen. Also all diese Charaktere sind natürlich sehr detailliert geschildert und natürlich auch nicht in Schwarz und Weiß zu unterteilen. I think yourself comparing with an actor is great because I think that's what writers have to be. They have to slip into the characters. So did you ever do any acting yourself? And no, maybe I dreamt about that as well, but maybe I've always been more of a text person, so that's the natural way for me to express myself, is in writing and in written words. So I think I wouldn't be a very great actor, but it would be interesting. Perhaps in the in your own films, because someone asked here the question: Gibt es Überlegungen, Ihre Romane zu verfilmen? Are there any considerations to turn your books, I think it's 3 so far in German at least, to make films out of them? Yes, there are, and well, we had come quite far with Die Liege, but then we had actors and everything, but then COVID stopped the plans, or it didn't stop it, it postponed it. So hopefully it will be filmed next summer or next autumn. That's good news. Ja. Die Frage war eben nach der Verfilmung von seinen Büchern, und die Lüge war schon sehr weit fortgeschritten, aber wir alle wissen, Corona, was ja immer noch in Deutschland ein ganz großes Thema ist, in Schweden hoffentlich weniger, kann man sagen, hat das Ganze erstmal gestoppt, aber nächstes Jahr hoffentlich kann endlich da ein Film draus gemacht werden. I think it's, of course, your book is a thriller. So what, in your own opinion, does a thriller need to be a thriller? Because, I mean, you don't have bodies all over the place all the time. You're more one of those writers who think suspense is good. So what is this? What makes a thriller to you? Well, yeah, that's a great question, and it's really hard to answer because I actually don't care that much about genres when I write. From the beginning, the novel that is called in German, it's called Der unschuldige Mörder. Der unschuldige Mörder, yes. Yeah. That's the first book I wrote in Sweden, and it was not at all. It was called a novel, not a thriller, not a crime. And I didn't really think about it. It was more like the Verlag and bookstores and so on. They care a lot about genres, but to me, I'm not sure, because some people think that they could be fooled if they think it's a thriller that makes you sit chewing your nails, because it's not that kind of thriller. But and I think it's really, really hard to. Ja, aber also die Frage war, was für ihn ein Thriller zum Thriller macht. Sein erstes Buch, Der unschuldige Mörder, wurde auch noch als Roman verkauft, nicht irgendwie als Krimi oder so. Aber Verlage und Buchhandlungen wollen natürlich Genres haben. Da sagt man, da muss der Mann vor Spannung oder die Frau Nägel kauen. Aber für ihn ist das letztlich egal. Also Mattias schreibt Bücher. Und da fällt mir immer ein, there is a very famous sentence now saying that the crime story is a broad field of possibilities, and it's the modern novel about society. Because in a crime story, as you also do it, you show certain parts of society and talk how they behave, how they relate. So is that true to your books, that you see them more as, well, of course they have suspense, they have terrible deeds being done, but it's more a mirror of society than just a murder story? Yes, I would like to say so. I don't. I really like murder stories, but I want it to be more than just a murder story. The
when you have finished a book, I don't want it to be just a murder and then I got to know who did it. I want it also to be to talk to me as a human being about society, about other humans, about life, and I want it to be something more. Also man sagt ja, der moderne Krimi ist eine Art Gesellschaftsroman und für Mattias, der durchaus Kriminalromane mag, er möchte auch ein bisschen mehr über die Gesellschaft mit seinen Büchern sagen, als ein Mord geschieht und man sagt, wer war's? Oder vielleicht die Frage ist auch interessant, warum? Also es ist nicht nur, wie gesagt, ein Kommissar, der kommt und sagt, wer hat das Böse getan? Und es ist schon ein bisschen mehr und ein bisschen anders, würde ich auch sagen. Ich habe jetzt hier auch noch eine Frage. Ach ja, na gut, die kommt nochmal zurück auf, we talked about Corona, that they postponed the filming of The Lie, with the German Die Lüge. How do you cope with the Corona situation? Will this be a topic in one of your next books, maybe? Asked Sonja, because actually I have to tell you, more and more German writers use Corona as a topic in their books. I mean, it's not always to the best, but sometimes they, of course, want to show how modern they are, that they, of course, use modern society with their problems with the mask and so on. So how is it with you? Well, I thought a lot about it now when I'm writing a new book, because I wanted it to take place in this year right now, but when I started writing, I realized that some of the things I wanted to write about I couldn't write about it because it didn't exist. Oh. It didn't what did not exist? I mean, freedom or whatever. It was like a festival I wanted to write about, and then well, I came to the conclusion that everything would be easier if I place it in 2019, so I don't have to relate to the Corona situation, because it makes a few things difficult, and then it's also that we don't really know what happens in a few years. Maybe this thing that I write now, maybe it will be out in Germany in 3 years from now, and who knows how we relate to Corona. Maybe we have forgotten about it. I don't know. Hope so. I hope so, but I don't know. So yeah, this I thought I decided not to let Corona appear in this novel. Interessanter Grund, warum Corona nicht in seinen Büchern auftauchen wird. Er wollte ein Buch schreiben, 2021 sollte das Spiel in unserem Jahr, aber Dinge, die eigentlich geplant waren, finden ja immer noch nicht statt, wie große Festivals. Also spielt das Jahr das Buch 2019. Und er sagt auch, man weiß ja nicht in 3 Jahren. Erinnert man sich noch an Corona? Gibt es vielleicht sogar Corona noch? Also all das sind Fragen. Wir kommen leider, sehe ich, schon ein bisschen zum Ende unserer Stunde. We're coming closer to the end, and we have to talk about the neighbors. And we have a question which leads us to the second part of our reading, which says, what does it say? Are your own neighbors as curious as the ones we're going to meet in the chapter we're going to read from, or I'm going to read from, Gunbrit and Orke, who are elderly people, very curious. They want to know, they know everything. So how close to your own experience is that? It's a bit close. We have those neighbors in our village, and it's all. I think maybe it's easier when you retire from work and you're at home all day and you don't have that much to do, and then you start to watch your neighbors. What are they doing? And we have those neighbors, but I think they also play a role that is very positive also, because you can always rely on Åke and Gunbrit. They are looking after your neighborhood, and and they know everything that you have to know.
Ja, es gibt natürlich ähnliche Nachbarn. Klar, von nichts kommt nichts und es gibt liebenswerte oder auch sehr neugierige Nachbarn. Und das Schöne ist ja, wenn man nichts mehr zu tun hat, ansonsten ist man natürlich umso interessierter an das, was die Nachbarn und so weiter tun. Und wir haben jetzt eine kleine Szene mit den Nachbarn, die ein bisschen auch aus dem wahren Leben gegriffen sind. 2 Rentner, die heißen Gun-Britt und Orke. Wir haben sie schon kennengelernt. Und ich lese nochmal das kleine Stück, was wir hier noch haben. I'm sorry, our hour is sort of drawing to its end because there's so much to talk about yet. And but I think people should read your books. They're so exciting, especially Fabian, one of the main characters. Ich kann nur sagen, die Bücher von ihm sind wahnsinnig spannend, vor allem weil die Charaktere interessant sind. Und Fabian, den wir nur kurz erwähnt haben, ein Junge mit eigenartigen Eigenschaften. Oh Gott, da würde ich nur sagen, Horror, das ist schlimmer als Freitag der 13. So I'll have a short, very short, this is part of the sentence. Als es an der Tür klopfte, starrten wir erst uns an und dann die Wanduhr. Fabian, Bianca und Mikael. Wer kann denn das so spät abends sein? Vermutlich Fabian, der irgendwas mit seinem Mentor diskutieren möchte, bemerkte Bianca leicht ironisch. Wir gingen zusammen den Flur hinaus. Vor der Haustür stand Gun-Britt. Ihr werdet es nicht glauben, sagte sie. Was ist denn los? Jacqueline macht ein Praktikum im Kindergarten. Bianca bekam Schluck auf. In unserem Kindergarten, dem von Bella? Woher weißt du das? Fragte ich. Gun-Britt lachte nur. Es gab hier in Köpingen 2 Orakel. Der eine war die Facebook-Gruppe Köpingen Infos, die andere Gun-Britt in der Krachmacherstraße. Jacqueline ist doch gar keine Erzieherin, sagte ich. Sie hat früher als Briefträgerin gearbeitet. Ich glaube, sie hat mal eine Art Ausbildung zur Tagesmutter gemacht, sagte Bianca. Mehr braucht man wohl nicht. Darf ich reinkommen? Sagte Gun-Britt. Ich bleibe auch nicht lange. Sie zeigte konspirativ in die Luft, ehe sie eintrat. Man weiß nie, wer mithört. Als notorische Lauscherin war sie sich der Risiken wohl bewusst. Vielleicht arbeitet sie ja in Bellas Gruppe, sagte ich. Bianca funkelte mich wütend an. Das hoffe ich wirklich nicht. Seltsam, dass man keine höheren Ansprüche an die Mitarbeiter stellt, sagte Gun-Britt. Jacqueline kann man nicht trauen. Warum sagst du sowas? Dieses ganze blöde Gerede hing mir zum Hals heraus. Ständig sprachen Gun-Britt und Orke vom guten nachbarschaftlichen Verhältnis hier in der Wohnanlage, aber bei der erstbesten Gelegenheit spuckten sie Gift und Galle wegen Jacqueline und Fabian. Jetzt bist du aber ungerecht, sagte ich. Warum sollte Jacqueline nicht im Kindergarten arbeiten können? Komm schon, du weißt doch selbst, wie das ist, meinte Bianca. Jacquelines Erziehungsmethoden sind nicht gerade auf dem neuesten Stand. Sie schließt Fabian im Badezimmer ein. Es ist bestimmt nicht so leicht mit ihm, wandte ich ein. Sie säuft auch, sagte Gun-Britt. Das wissen alle. Ich wandte ihr den Rücken zu und zeigte Bianca mit einer Geste, dass ich die Alte gleich erwürgen würde. Habt ihr nicht begriffen, dass ihr euch vor Jacqueline in Acht nehmen müsst? Fragte Gun-Britt. Frag mal Ola. Wieso? Ich sah sie wieder an. Nun konnte ich meine Neugier nicht mehr zügeln. Sehr tragisch, das alles für Gun-Britt fort. Ich mochte Mette Louise wirklich gern, Olas Frau. Kennst du Olas Frau? Ex-Frau, ergänzte Bianca. Wir haben uns angefreundet, nachdem sie hergezogen waren, erzählte Gun-Britt. Mette Louise war wahnsinnig nett. Es hat eine Weile gedauert, bis ich Ola verzeihen konnte nach allem, was passiert ist. Das heißt, Ola war noch verheiratet, als er hergezogen ist? Na klar. Das war mir nicht bewusst gewesen. Für Bianca hingegen schien es keine Neuigkeit zu sein. Was ist passiert, fragte ich. Gun-Britt machte ein dramatisches Gesicht. Jacqueline. Was meinst du? Hat Ola seine Frau mit Jacqueline betrogen? Sie hatten sich kaum hier eingelebt, erklärte Gun-Britt. Steckten noch mitten in den Renovierungsarbeiten. Mette Louise war natürlich am Boden zerstört. Bianca schnalzte bedauernd mit der Zunge. Wie viel wusste sie eigentlich darüber? Sobald Mette Louise ausgezogen war, wollte Jacqueline nichts mehr von Ola wissen, fuhr Gun-Britt fort. Beinahe so, als wäre sie nur darauf aus gewesen, diese Ehe zu zerstören. Als sie es geschafft hatte, machte es ihr keinen Spaß mehr. Ola und Jacqueline, hatte sie seine Ehe zerstört? Pass gut auf, fuhr Gun-Britt fort. Jacqueline kann ihre Finger nicht bei sich behalten. Deshalb ist sie auch bei Bringen rausgeflogen. Passt also gut auf ihn auf. Ich traute meinen Ohren nicht. Sie hatte mich gemeint. Bianca sollte mich beaufsichtigen. Die Alte kam zu uns und deutete an, dass ich meine Frau betrügen könnte. Very fascinating chapter because first we have the very curious neighbors, terrible, and then of course it shows that you can't trust anyone and that of course everyone has a secret. So how important, because we come to our last questions, is it that
you talk about secrets that especially are home and family. So secrets and Mattias, is that one big story? Yes, I think we all have some kind of secrets. I think they are in every family, and it doesn't have to be those big secrets, but I think families keep secrets and people keep their secrets, and that is good stuff for a novel. Also Geheimnisse hat jede Familie, kleine, größere, und das ist natürlich immer wieder ein ganz spannender Stoff für Romane. So one question about your next novel, which is also, of course, a lot of people are interested in that. What is the main essence? Is it again a family story? Is it again sort of a thriller with like in Die Bosheit, where you have different perspectives and you, in the end, as a reader, you have to guess what is the truth? So how is the next book sort of? Yes, it's also 3 different characters and different perspectives. This time it started out with the police comes to a house in Lund and finds that both a man and a woman are dead. And that's the main idea, and I wrote that first chapter, and then everything. I wanted to have 3 characters who you don't really know why they have to do with this story, and then I found out as I wrote, I found out what part they took in this story. Oh, spannend. Das klingt wieder spannend. Spiel 2019. Die Polizei kommt zu einem Haus. Ein Mann und eine Frau sind tot. Es sind 3 Hauptcharaktere, 3 Perspektiven, und man weiß einige Zeit nicht, wie haben die mit diesem Fall zu tun. Oh, I'm looking forward to your next novel. Aber bis dahin kann ich nur darauf hinweisen, dass es natürlich, das muss ich jetzt leider so ein bisschen ablesen, es dieses Buch signiert gibt. Sie können das also bei den Buchhandlungen bekommen. Wie heißt das hier so schön? Die jetzt hier mit Ihnen, die sozusagen das ausgestrahlt haben. Das ist eine Möglichkeit, das Buch von Mattias Edvardsson signiert zu bekommen. Wir haben ja leider Corona-Zeiten und können jetzt die Autoren ja selten sehen. Und ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich bedanken. Wir haben einige Fragen bekommen, nicht alle beantwortet. Ich hoffe, die meisten sind beantwortet. And thank you so much, Mattias, for taking the time to talk to us. And your book is really fascinating. And I won't tell what the truth behind the truth is, because it's quite a riddle. And is it a murder story or is it not a murder story? And the way you do it, Hitchcock would love you. Oh, vielen Dank. Ja, vielen Dank much. dir und vielen Dank natürlich unseren Zuschauern, die heute Abend zugehört haben. Und wie gesagt, ich möchte noch einmal darauf hingeben, dass Ihre gastgebende Buchhandlung, das finde ich einen so schönen Ausdruck, signierte Exemplare von Mattias Edvardsson hat und Sie natürlich bestellen können, auch über, wie es so schön heißt, die gastgebende Stadtbibliothek. Mein Gott, ist Deutsch manchmal schwierig. Und ich wünsche allen eine wunderschöne Zeit. Ich wünsche Ihnen allen auch eine wunderbare Advents- und Weihnachtszeit. Bleiben Sie vor allem gesund und kommen Sie nächstes Jahr wieder sozusagen zu Readntalk. Und Mattias, I'm really hoping that next year with your next book, you can come to Germany live and we sit on a huge stage with 2,000 people and celebrate you and your great books. Thank you so much and have a wonderful evening. Goodbye. Oh, that would be lovely. Thank you very much. Thank you. So.